Last class, we were discussing about the different biogeographical regions of India. There are 10 biogeographical regions, and we have studied the case of Trans-Himalayan region, Himalayan zone, and desert zone. Now, 7 more regions are there, which we will take in this class one by one. The next region after the desert zone is known by the name semi-arid zone. Semi-arid zone. We will first see where is the location of semi-arid zone. Here, if you look at this map, this is the semi-arid zone. That is, certain portion of Delhi, certain portion of Rajasthan, and the southern portion of Gujarat. Then certain portion of Madhya Pradesh and Haryana. All these states are coming under the what is called arid zone. So semi-arid zone. Arid, the word meaning of the word arid means very dry. So that is it won't be dry as a desert, but still it will be dry. So most of the Haryana, Punjab, and Rajasthan are coming in the semi-arid zone. In the case of Punjab, there is a lot of agriculture in Punjab. The reason is that Punjab is blessed with many major rivers. Punjab is known as a land of 5 rivers. It is due to the presence of these 5 rivers in Punjab. Punjab is an agricultural area. Otherwise, Punjab will be very dry. That is the case of the Haryana also. This Haryana and Punjab are producing most of the wheat in India. So, generally speaking, without these rivers, this area is an arid or dry area. Now, in this area, the groundwater and surface water is very less. So, if in the absence of these 2 rivers, these 5 rivers, there won't be enough availability of groundwater there. So, without water, no agriculture may not be possible. So, that is the case of Punjab as well as Haryana. Now, the vegetation, if you look at the vegetation, they are mostly xerophytic. Xerophytic means a type of vegetation that is seen in this that is seen in dry land. If you go to Tamil Nadu, certain areas of Tamil Nadu are only having xerophytic vegetation. These type of vegetations are coming under the category xerophytic. They will be growing only in a very dry land. So in this of Rajasthan as well as Haryana and Punjab, we are mainly finding xerophytic, dry plants which are adapted to live in dry area. That kind of vegetation are known by the name xerophytic. Most of them are thorny vegetation. And very few orchids and bamboo. And orchids need a lot of water because they usually are present in a wet or a shady area. No? So there are very few orchids, that is the reason. And bamboo and other plants are also like that. Now the zone between desert and the Deccan Plateau, including the Aravalli range, is occupying around 15.6%. That is nearly 16% of our total land area is coming in the semi-arid zone. So if you look at this here, you can see the Aravalli Mountains. This is Aravalli. In the last class also, I think I have told you that Aravalli Mountain is one of the oldest mountain range in India. They are very old. So there's ancient mountains. So these Aravalli is actually coming in the semi-arid zone. If you look at this places, these areas are mostly dry with very few vegetation. Most of the vegetation are also the xerotypic or dry type of vegetation. Then another is a thorny scrub. Thorny means having the spines. Spines are mullulla. Then thorny scrubs, kuttichedigal, thorny mullulla kuttichedigal. And there will be a lot of grasses and some bamboos are also present. Then xerophytic herbs. I told you that in the case of xerophytic herbs means small plants. Xerophytic herbs. And some ephemeral herb. Ephemeral, the word ephemeral means short living. They have a very short growing season. So they can easily complete their life history within 1 year or within 6 months or 7 months they can finish. Such plants are known as ephemeral. They have a short, so they can easily, that is when there is a favorable climate like during the winter season or during the rainy season, they grow and then finish their reproductive cycle
and they go into, then after that they will perish, and they will, and in the next growing season, or when the next rain comes, they will again start growing. So such plants are known as ephemeral. Ephemeral means short living. Then going to the animals, we can see birds. Then jackals are there. Here you can see, I think there is a picture of jackals. These are jackals. Then we have eagles are there. Then wild buffaloes are there. Then leopards are there. So these are some of the interesting animals that we can find in this semi-arid zone. So this is semi-arid zone. The most important feature is that they are dry because of there won't be enough rainfall. The rainfall would be very limited. In the case of Kerala, we have 300. But if you go to these places, the rainfall will be less than 100 centimeters throughout the year. If you take the total rainfall, it will be usually less than 100. So very little rain is there. So that is why animals which are able to live in a dry place only are found in this semi-arid zone. So generally, if you look at the climate, it is a dry. Some message is coming. Okay, that is the case of, so going to arid zone, remember that in the case of arid zone, certain regions of Rajasthan, certain regions of most of the Punjab and Haryana, and some parts of Delhi, and most of the Delhi, I say, most of the Delhi are coming under the semi-arid zone. And it's a major zone because it is occupying nearly 16% of the country's total land area. And mostly xerophytic, that is vegetation which are present in dry area, or xerophytic vegetation, like thorny grass and scrubs are present here. Animals like jackals, leopards, eagles, and snakes, fox, buffaloes are found in this region. So that is the case of semi-arid zone. Now the next zone is the Westin Guts. If you take the Westin Guts, the Westin Guts is a very important region because when in your syllabus, you have to study biogeographic regions of India with a special reference to Westin Guts. So we have to give more importance to Westin Guts because we are living in this Westin Guts, and Westin Guts is one of the biological hotspots of the world. There are two hotspots in India. One is Westin Guts, other is the Northeast. Northeast, like Indo-Burma, that is also considered as a hotspot region. Now, about the Westin Guts is present on the west coast of India. That is why Westin Guts. It's a chain of mountains extending from river Tapti. There is a river after Bombay. That river is known by the name Tapti. From river Tapti, we can find a chain of mountains. Here I will show you the picture. So from the river Tapti up to the Tapti river. Okay. So in the case of Westin Guts, it is extending from river Tapti up to Kanyakumari. So that is the length of the Westin Guts is coming to 1,600 kilometers from the mouth of river Tapti up to Kanyakumari. Now, if you take the height of the Westin Guts, continue. So in the case of Westin Guts, the length of the Westin Guts is around 1,600 kilometers and extending from river Tapti in the north up to Kanyakumari in the south. Another point regarding Westin Guts is that regarding the altitude or height. The average height of the Westin Guts is between 900 meters to 1,500 meters. The highest mountain chain in Kerala is the Anamudi. And I think that the height of Anamudi is around 2,500 meters above the sea level. So the important thing that about the Westin Guts is that because of this tall mountain, these mountains are blocking the monsoon winds coming from the southwest. It is because of the blocking of monsoon winds coming from the southwest, we are getting a lot of rain here. So in the absence of Westin Guts, what will happen? There won't be anything to block the winds, and most of the winds will be going to Tamil Nadu and creating rain there, or it will go to Bay of Bengal, creating rain in the ocean. So Westin Guts is actually giving an ecological service
Because of the presence of Western Ghats, we are getting abundant rain in Kerala. So in the absence of Western, that is why this region has a lot of vegetation, especially evergreen forest and moist deciduous forests are present in Western Ghats. Because due to the presence of Western Ghats, the monsoon winds are blocked or the rain clouds are blocked, and the rain will be coming to the Kerala, Karnataka, Goa, and the Western Maharashtra. So that is the the importance of Western Ghats. If Western Ghats are not present, most of the rain will be going to the east. Now the next character of the Western Ghats is that it has a varied climate and diverse topography. Varied climate means the climate is very varied, because if you look at the Western Ghats, some parts you can see that some parts of the Western Ghats are near to the sea, the height will be less. Some plus, for example, if you take the Kerala, we usually categorize Kerala as highland, midland, and lowland. Highland means above 1,000 kilometers above, and below 1,000 we call it as a midland, and nearly I think below 500 meters, or we call as the lowland. So there are three regions in Kerala: lowland, midland, and highland, based on the altitude. And this difference in altitude is creating a diverse habitat or diverse environment. So one important factor that is promoting the species diversity is the diversity of the habitat. If the habitat is diverse, if the landscape is diverse, such a habitat will always produce more number of species, both plants as well as animals. So in a habitat with a diverse ecosystem, there will be more number of plants and animals. That is one reason in which we can find a lot of plants and a lot of animals in Western Ghats, because Western Ghats has a lot of different ecosystem or different habitat, and difference in habitat will be promoting or favoring the diversity of more plants as well as more animals. Then similarly, as in the case of this biological diversity, this region also has a lot of cultural diversity. If you look at this map, this picture, I will show you some photos here. So different types of different tribal people are there, and they have their own culture. And because of the modern development, many of these tribal people in Kerala as well as in Karnataka, West Maharashtra are facing a lot of problems to their culture. Because if you look Wayanad regionum, അതുപോലെ പാലക്കാട് അട്ടപ്പാടിയൊക്കെ നമുക്ക് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അറിയാം, നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, അവരവിടെ പോയിട്ട് അവിടെയുള്ള ആദിവാസികളെ നന്നാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുന്നില്ലേ? ശബ്ദം ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? കുഴപ്പമുണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ? ഓഡിയോന് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഓക്കെ. അപ്പൊ അപർണയുടെ അപർണ ഒന്ന് ലോഗ് ഔട്ട് ചെയ്ത് ലോഗിൻ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഈ അട്ടപ്പാടിയിലുള്ള സിറ്റുവേഷൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയുള്ള ആദിവാസികളെയൊക്കെ നന്നാക്കാനായിട്ട് കുറെ പേര് ചെല്ലുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് മിക്കവാറും സംഭവിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഈ ആദിവാസികളെ വഴിക്ക് വിടുക എന്നല്ല, അവരെ നന്നാക്കാൻ നമ്മുടെ ആൾക്കാർ ചെന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവര് നന്നാവത്തുമില്ല, അവസാനം അവർ നശിഞ്ഞ് നാനാകൃതമോ. ഇതാണ് അട്ടപ്പാടിയിലുള്ള അവസ്ഥ. കാരണം അവർക്ക് അവരുടേതായ ഒരു ജീവിത രീതിയുണ്ട്. ഞാൻ പല കാടുകളിലൊക്കെ പോയിരിക്കുമ്പോൾ എവിടെയൊക്കെ ഹ്യൂമൻ ബീങ് നമ്മുടെ മോഡേൺ മെൻ അവിടെ ചെന്നിട്ടുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ ചൂഷണമാണ് മിക്കവാറും നടക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞങ്ങൾ സൈലന്റ് വാലിയിൽ പോയിരുന്നപ്പോ ഒരു അവിടുത്തെ ഫോറസ്റ്റുകാരൻ പറഞ്ഞ ഒരു കഥ ഞാൻ പറയാം. ഈ ആനയൊക്കെ വരാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഫോറസ്റ്റുകാരും അവർക്ക് ഇലക്ട്രിക് വയറിങ് ഫെൻസിങ് കൊടുക്കും. അപ്പൊ ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫെൻസിങ്ങിന് മിക്കവാറും വർക്ക് ചെയ്യണത് ബാറ്ററിയിലൊക്കെയാണ്. കുറച്ച് നാൾ ഈ ബാറ്ററിയൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യും. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ആദിവാസികൾ തന്നെ ഇതിന്റെ ബാറ്ററിക്ക് ഒരു നാട്ടിൽ കൊണ്ടേ കിട്ടണ വിലക്ക് അങ്ങോട്ട് വിൽക്കും. എന്നിട്ട് ആ കിട്ടുന്ന കാശ് കൊണ്ട് അവർ വല്ല വെള്ളമോ പട്ടയൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് കള്ളൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് അത് കുടിക്കും. ഈ ഒരു രീതിയിലാണ്. അതുപോലെ അവരുടെ സ്ത്രീകളെയൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് സെക്ഷലി എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അട്ടപ്പാടിയുടെ ഒക്കെ കേസുകളൊക്കെ നോക്കിയാൽ അറിയാം. വളരെയധികം ദയനീയമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥ. അവർക്ക് കള്ളമൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത് പല രീതിയിലുള്ള പ്രലോഭനങ്ങളൊക്കെ നടത്തി ഒരുതരം, അതുപോലെ അവരുടെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ പിടിച്ചു വാങ്ങുക, എന്നിട്ട് കള്ള ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുക.
എവിടെയൊക്കെ ഇവര് നമ്മുടെ ആളുകൾ ചെന്നിട്ടുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ ഈ ആദിവാസികൾ ചൂഷണത്തിലാണ് പെട്ടിരിക്കുന്നത്. കഴിയുമെങ്കിൽ ആദിവാസികളെ വഴിക്കൂടെ അവരെങ്ങനെയെങ്കിലും ജീവിച്ചോട്ടെ, സമാധാനമായിട്ട് ജീവിച്ചോട്ടെ. അവിടെ നമ്മുടെ ആൾക്കാർ എവിടെയൊക്കെ ചെന്നിട്ടുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ അവർക്ക് കഷ്ടപ്പാടുമാണ്, അവർക്ക് ഒരു ഡെവലപ്മെന്റും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ പേരിൽ അവരെ കംപ്ലീറ്റ് അവരുടെ നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റാറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുകയും ചെയ്ത് അവർ കഷ്ടത്തിലാണ് പലപ്പോഴും ജീവിക്കുന്നത്. അത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഗവൺമെന്റും ഒക്കെ വളരെയധികം എന്താ പറയാ ഒരു ഉദാസീനതയാണ്. അവർക്ക് വേണ്ടി ആരും പ്രവർത്തിക്കാനൊന്നുമില്ല. പണ്ട് ഒരിക്കലും ആദിവാസികളെല്ലാം കൂടി ചെന്ന് തിരുവനന്തപുരം സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ അവിടെ വന്ന് ധർണ നടത്തി. അവരെവിടെയെങ്കിലും ഇതെല്ലാം കുടിലൊക്കെ വെച്ച് കെട്ടി ആകെ ബഹളം. ആ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ അവരുടെ ടോയ്ലറ്റ് കൂടി അവിടെയായിരുന്നു. അവരുടെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ പരിസരത്ത് കൂടി പോകാൻ പറ്റില്ല. അവസാനം പ്രതിപക്ഷവും ഭരണപക്ഷവും കൂടി തീരുമാനിച്ച് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവർ ഇവിടെ നിന്ന് ഓടിച്ചു വിട്ടേക്കണം എന്ന രീതിയിൽ അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അതെങ്ങനെ പറഞ്ഞ ആദിവാസികളുടെ നമ്മൾ മോഡേൺ മനുഷ്യൻ നന്നാക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ പലപ്പോഴും അവർക്കത് ദുരിതമായിട്ടാണ് പലപ്പോഴും വരാറുള്ള ഒരു കാര്യം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത്രയും നാളും അവരെ അതിൽ നിന്ന് മാറ്റിക്കൊണ്ടുവരാൻ ഭയങ്കര പാടാണ്. കാരണം അവരുടെ ജീവിത രീതി കംപ്ലീറ്റ് വ്യത്യാസമാണ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് കൾച്ചറൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ. Now we will come back to our points again. So that is in the case of Westin Guts, we have high level of biological diversity, and in addition to biodiversity, we can find a lot of tribal people here, and they are creating a lot of cultural diversity. Several indigenous people, like in our Kerala, we have Kani tribals. For example, in the case of ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വയനാടിലെ തന്നെ അട്ടപ്പാടിയില് കാനി എന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ആ ഒരു ട്രൈബൽ പീപ്പിളിന് ഒരു തരം എന്താണ് സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ കാണുന്ന ഒരു പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ട്. അത് സാധാരണ നമ്മൾക്കൊന്നും ആ സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ കേരളത്തിലെ മറ്റുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് കാണാറില്ല. അവർക്ക് മാത്രമാണ് ഈ സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ. ആ ട്രൈബൽ കാനി എന്ന് തന്നെയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പോ കാനിയാണോ കാടാറാണോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. അപ്പൊ അവരിലാണ് ഇത് കാണുന്നത്. അത് അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളൊക്കെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. കാരണം ഇപ്പോ ഈ കൊറോണ വന്നപ്പോ ഒരു കാര്യം ഈ അടുത്ത സയന്റിസ്റ്റുകൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. കൊറോണ വന്നത് ബാറ്റിൽ നിന്നാണ്. ഓക്കെ, കൊറോണ വന്നത് ബാറ്റാണ് കൊറോണയും കൊണ്ട്. പക്ഷെ ബാറ്റിന് കൊറോണ വരൂല. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത്ര നാളോട്ട് അറിയില്ല. അത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാമായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന ഈ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. കാരണം ബാറ്റിനെ കുറിച്ച് വളരെ കുറച്ച് റിസർച്ച് നടക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോ ഏതാണ്ട് ഒരു 6-7 സ്പീഷീസുകൾ ബാറ്റുകളെ കുറിച്ച് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബാറ്റ് ഈസ് എസ്കേപ്പിംഗ് ഫ്രം ദ കൊറോണ വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷൻ, അതിനൊരു ആൻസർ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊറോണ എന്ന് പറയുന്നതിന് ഈ ഒരു ഡിസീസിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യും. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എല്ലാ അനിമൽസിനും അതിൻ്റെതായ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. അനിമൽസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പലപ്പോഴും നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രോബ്ലം ഇതാണ്. കാരണം അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ ഈ കൾച്ചറൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഒക്കെ നമ്മൾ അത് വെട്ടിക്കളഞ്ഞ് അവിടെ എല്ലാം പുതിയ ഡെവലപ്മെന്റ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട് ഭയങ്കരമായിട്ടൊന്നും ഡെവലപ്പ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. പലപ്പോഴും നമ്മൾ പുറകിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് ആ ഒരു കാര്യത്തില്. അപ്പൊ ആ നാടിന്റെ നാച്ചുറൽ എൻവയൺമെന്റ് എത്രമാത്രം അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു അത്രയും നല്ലതാണ്. അതായത് കാടായിട്ട് ഇടുക, മറ്റുള്ള ഡെവലപ്മെന്റ് വരുന്നിടത്ത് നല്ല രീതിയിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് വിടുക, അല്ലാണ്ട് എല്ലായിടത്തും കൊണ്ട് ഡെവലപ്മെന്റ്. ഇപ്പൊ അമേരിക്കയിലൊക്കെ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ ചെന്നപ്പോൾ എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായത്, സിറ്റി കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചങ്ങ് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് കാടാ. ആ കാടിൽ അവര് മൊയിലുണ്ടാവും, അതുപോലെ കുറുക്കനും അതുപോലെ ജീവജാലം വേണമെങ്കിൽ അവിടെ പോയി ഹണ്ടിങ് ഒക്കെ നടത്താം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഏരിയകളൊക്കെ അമേരിക്ക ഇന്ത്യയുടെ ഒരു 3-4 ഇരട്ടി വലുപ്പമുള്ള രാജ്യമാണ്. അപ്പൊ അതുകൂടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. എങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു നേച്ചർ, ഒരു രീതി അവിടെ ഉള്ളവർക്കുണ്ട്. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ കാടിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡെവലപ്മെന്റ് നാട്ടിൽ വേണ്ടത്ര ഡെവലപ്മെന്റ് കൊണ്ടുവരില്ല, എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കാട്ടിലോട്ടും കൂടി ഡെവലപ്മെന്റ് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കും. അവസാനം നാട്ടിലുമില്ല ഡെവലപ്മെന്റ്, കാട്ടിലുമില്ല ഡെവലപ്മെന്റ്, കാടൊട്ട് നശിക്കുകയും ചെയ്യും. ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള അപ്രോച്ച് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കാടുകളൊക്കെ പലപ്പോഴും ഇന്നിപ്പോ ഏകദേശം ഇൻഡിപെൻഡൻസിന് മുമ്പ് എന്ത് ശതമാനം അൺടച്ച്ഡ് ഫോറസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് ഇതുവരെ 10% താഴേക്കേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഫോറസ്റ്റ് കവർ എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ. കേരള ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പറയണത് കാരണം 33%. അത് ഉള്ളവരുടെ റബ്ബറൊക്കെ കൂടി ചേർത്തിട്ടാണെങ്കിൽ 33% ഒക്കെ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് വെറുതെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചേർത്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഏതായാലും കേരളത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ
വളരെയധികം എന്താണ് ഈ എക്കോളജിക്കൽ ഡിസാസ്റ്റർ ഫേസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ അടുത്ത മാസം നമുക്ക് എന്താണ് വരാൻ പോകുന്നതെന്ന് അടുത്ത മാസം അറിയാം. മഴ ഈ 2 മാസമായിട്ട് കാര്യമായ മഴയില്ല. എല്ലാ മഴയും അടുത്ത ഓഗസ്റ്റിലും സെപ്റ്റംബറിലും കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് പെയ്യും. പിന്നെ ഭയങ്കര പെയ്ത്തായിരിക്കും. പിന്നെ അതോടൊപ്പം കൊറോണയുടെയും കൂടി വരും. അപ്പൊ നല്ലൊരു ആഘോഷമായിട്ടുള്ളൊരു മാസങ്ങളാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് നമ്മൾ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു എക്കോസിസ്റ്റത്തിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം എന്നൊരു ഫീൽഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് കഷ്ടപ്പെടും. അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സിന്റെ ബയോളജിക്കൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി, ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ സം പിക്ചേഴ്സ് ഓഫ് വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സ്. നമുക്ക് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പല പ്ലേസസ് ആണ് വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. അനദർ പിക്ചർ ഇത് ഏകദേശം ഒരു തേക്കടി. ദിസ് പിക്ചർ ഈസ് ഫ്രം തേക്കടി ആയിരുന്നു. And in this case you can find different ആനയും അതിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ്. Here you can see the 25 biological hotspots of the world, and 2 hotspots are in India. One is Western Ghats, other is the northeast Indo-Burma. That is the next biological hotspot present here, because these regions are categorized as biodiversity hotspots because they have a lot of endemic species. Endemic species means a species present only in this area. That is why they are not endemic, not present anywhere else, only present in that region. Such species are known by the endemic species. So in case of Western Ghats, we have a high level of endemic species, as in both plants as well as animals. That means these species of plants and animals are not present in any other parts of the world, only in Western Ghats. So if Western Ghats is destroyed, these plants and animals will also die. So that is why the worldwide UN has protected certain region as biodiversity hotspot to give the maximum protection. Now another picture, you can see that this is the tribal people here. And they are because they have their own dance forms, their own language, and their own culture, their own religion. Then here you can find some animals. This is also from naked. Now another thing about the Western Ghats is the presence of untouched forest. See how beautiful these forests are there. So this kind of forests are present in many parts of Kerala. If we don't take enough precautions, we won't be able to this forest in future, because a large area of forests are being destroyed either for cultivation or for development or for പുതിയൊരു രീതി കൊണ്ടുണ്ടല്ലോ പാറ പൊട്ടിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള കേസിനൊക്കെ ധാരാളം ഫോറസ്റ്റുകൾ നശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. So it is very important that we have to protect our forest. Otherwise we will be facing more floods and more ecological disasters like landslides in coming years. So Western Ghats are amongst the 25 biodiversity hotspots recognized globally. As I told you, these regions are characterized by very high level of endemism. Endemism is both higher as well as higher means animal like animals higher in the evolutionary order, like fishes, amphibians, reptiles, amphibians. These are higher animals. Lower animals means most of the invertebrates. These are considered as the lower animals. So we have a high dive in the case of spider also. I know that there are a lot of spiders which are present only in Kerala. They are not present in any other parts of the world. So such a kind of high endemism is present in the case of Western Ghats. Then another thing about the Western Ghats is that most of the Western Ghats are characterized by evergreen forest. If you look at this slide, in this slide you can find the importance of evergreen forest. If we go to Silent Valley, in the case of evergreen forest, they are maintaining even in a March or April season. If you go to Silent Valley, inside the forest it will be very cool, just like you will be in an air conditioned room. So there will not be, so because these trees and the tree cover are able to produce a special kind of atmosphere inside that. And because of the presence of lot of trees, there will be rain there throughout the year. In most of the days in the year, there will be some rain, because the trees will be producing lot of evaporation, and above that there will be cloud formation and rain will be there. So even when our place don't have any rain,
in Silent Valley or in above the evergreen forest, there will be some rain. So because of the presence of these trees, rains will be present in most of the evergreen. So more number of evergreen forest means there will be more rain. So that is one ecological service the trees are giving. So if you cut down our evergreen forest, that means our rainfall will also decrease. That is a problem with the rainfall. Then another thing, most of the Western Ghats endemic plants are associated with evergreen forest, because in the case of Kerala, we have very little out of the total forest cover. I think maybe some 25 or less than 20% of our forest cover is coming under the evergreen category, and most of the forests are belonging to deciduous forest. Evergreen forests are mostly untouched forests. Only if we have enough number of evergreen forests, we can maintain enough number of biodiversity, both in the use of plants as well as in the use of animals. So, keeping the evergreen forest intact is an important thing for our future, because in the use of all these evergreen forest will be having a lot of rich plant diversity, or rich different types of plant species. Some of them may be source of new drugs. For example, many new diseases are coming. So to treat those diseases, we have to discover many new drugs. Only from nature we have the chance of discovering new medicines. So that is the importance of evergreen forest. So if we have more evergreen forest, that means we have more plants, more animals, which can hope some kind of cure for the new diseases that may be coming. Recently, I read in one newspaper that there are 1.7 million unknown viruses there. 1.7 million means 17 lakh. 17 lakh unknown viruses are present in the world. Just like corona, they will be waiting to attack. They will be waiting there for their chance. So, if you want to treat the diseases caused by this unknown virus, we should have enough amount of drugs with us. So only these kind of plants or lower animals can offer some solution for treating these kind of diseases. Then the rice cultivation in the fertile valley. Now, another point about this regarding the rice cultivation, that is, rice cultivation in the fertile valley proceeded gardens of early commercial crop, then arecanut. That before our rice cultivation in this area, we used to have a lot of arecanut and lot of pepper. The original vegetation of these ill-drained valley bottoms with the sluggish is often of Mystica som. Mystica som. അതിന്റെ ഒരു പിക്ചർ ഞാൻ ഇടാൻ പറ്റുമോ? Mystica som എന്ന് പറയുന്നതും നിങ്ങൾ കൊളുത്തുപ്പുഴ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാർട്ടുണ്ട്. അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പല ഭാഗത്ത് ഈ Mystica som എന്ന ഒരു പ്രത്യേകതരം പ്ലാന്റ് ആണ്. അതിന്റെ ഒരു ചതുപ്പ് പോലത്തെ ഒരു പ്രദേശമാണത്. അത് ഈ കൊളുത്തുപ്പുഴ, കേരളത്തിലെ കൊളുത്തുപ്പുഴ എന്ന് ആര്യങ്കാവ്, ആര്യങ്കാവ് ചുരം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് കൊല്ലം ജില്ലയിൽ. അത് കഴിഞ്ഞ് കൊളുത്തുപ്പുഴ എന്ന് പറയുന്ന തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ കൊല്ലം ജില്ലയുടെ ഇടക്ക് കിടക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശം. അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേകതരം ഫോറസ്റ്റ് ആണ്, അതിനാണ് Mystica som എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്തരം Mystica som കേരളത്തിൽ കുറെ അധികം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്നിപ്പം അത്തരം Mystica som-നെയൊക്കെ വെട്ടിപ്പിടിപ്പാക്കി അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ അഗ്രികൾച്ചറോ ഒന്നെങ്കിൽ റബ്ബറോ അല്ലെങ്കിൽ തേയിലയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഇവിടെ ഒരു പിക്ചർ നോക്കിയാൽ അറിയാം. ഇതുപോലത്തെ നോക്കി അവിടെ എലിഫന്റും ഉണ്ട്. എലിഫന്റിന്റെ നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റാറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ അതിക്രമിച്ച് കയറിയിരിക്കുക. അതുകൊണ്ട് എലിഫന്റ് അവിടെ പോകും. ഇത് എന്റെ വീടായിരുന്നു, എന്റെ നാടായിരുന്നു, നിങ്ങൾ ഇവിടെ കയറി തേയില വെച്ചാലും ഞാൻ ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെയല്ലേ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ആ എലിഫന്റ് അവിടെ തന്നെ വരുന്നു. എലിഫന്റിന് പിന്നെ നമ്മൾ വരുന്നതുകൊണ്ട് എലിഫന്റ് നമ്മളെ വീട്ടിലോട്ട് കയറി നമ്മൾ ബഹളം വെച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? It was the natural habitat of these wild animals. That is why they are present here. ഇന്ന് ഈ തേയിലയുടെ കേസ് നോക്കിയാൽ ഇതുപോലുള്ള തേയില വരുന്നതിന് മുമ്പ് അവിടെ എല്ലാം ഫോറസ്റ്റ് കവറായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ ഫോറസ്റ്റ് നമ്മൾ വെട്ടിപ്പിടിപ്പാക്കി അവിടെ അഗ്രികൾച്ചറോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷനോ ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും വൈൽഡ് ആനിമൽസിനെ സംബന്ധിച്ച് അതൊരു എക്കോളജിക്കൽ ഡിസാസ്റ്റർ ആണ്.
For them, it's an ecological disaster. അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ഈ മാൻ ഹ്യൂമൻ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഒക്കെ വരുന്നത്. കാരണം അനിമൽസിന് ജീവിക്കേണ്ടത് അനിമൽസിനെ വിടുക, മനസ്സിലായ, മനുഷ്യൻ ജീവിക്കേണ്ടത് മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുക, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എൻക്രോച്ച് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക. അനിമൽസിന്റെ വീട്ടിൽ സ്ഥലത്ത് കാട്ടിൽ ജീവിക്കട്ടെ, മനുഷ്യൻ നാട്ടിൽ ജീവിക്കട്ടെ. നാടിനെ വികസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും ഇത്തരം പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്. സോ ഇത് എക്കോളജിക്കൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് വരുന്നതിന് ഇവിടെ ഐ വിൽ ഷോ യു ഫ്യൂ മോർ പിക്ചേഴ്സ്. ലൈക്ക് ഇത് എന്താണ് ഇവിടെ എന്താണ് this expansion of traditional agriculture and spread of particularly rubber, tea, coffee and forest tree plantation would have wiped large pockets of our primary forest. ഈ ഒരു പ്രദേശം once upon a time that should be a forest, ഒരു evergreen forest ആയിരിക്കണം. And because of our increasing expansion of agricultural activity or agricultural field, we are losing a lot of forest cover. And what is the result? That is leading to increased conflict with the wild animals. We used to, you always in paper we used to we should be protected from attack of wild animals. These days there are a lot of especially during the summer season, when animals are not getting enough amount of water inside the forest, they will come out of the forest for search of water, and then that will result to man-animal conflict. Then another thing about the Western Ghats is regarding the biodiversity. We look at the Western Ghats, we have some several endemic species of Sicilians. Sicilians means amphibians which do not have legs, legless amphibians. I will show you a picture. See, these are known as Sicilians, legless amphibians. Ingeniella amphibians, they are also present in Kerala, in many parts of Western Ghats. Like if you go to Aryankav or Achengovil, or to there is a biosphere reserve in the south. In all these regions, we can find this kind of limbless amphibian. These are known as Ichthyopis. In our lab also, I think we have specimen of Ichthyopis here. Then another thing is the use of wild varieties of banana. Here, this is the picture of it. This is a wild banana, wild variety of banana. This picture shows the wild variety of mango. So the original wild mango, original wild banana. The advantage, the importance of this wild variety is that the most of the modern banana as well as mangoes are attacked to pest or attacked to several diseases. So if you want to create a mango tree, we should have the genome of the wild variety of mango or wild variety of banana. Even in the case of corona, unless we get the original, the first few viruses of corona, our attempt to produce a good vaccine or a good drug may not be very effective. That is the importance of the wild variety, because wild variety will be having the original gene. Others will be having some kind of modified gene. Unless we know the original genome, it will be very difficult to create a new drug or new vaccine for any virus or any bacteria. So that is the importance of maintaining the wild variety of animals as well as wild variety of, similarly there are wild variety of citrus, wild varieties of pepper are also present in this area. So these are the importance of Western Ghats, and Western Ghats is creating an important ecological area, and unless we protect our Western Ghats, we will have more, we will be losing more number of our plants, more number of animals, and also it will be also causing a lot of landslides, more floods in coming years. That is why there is a report of Kasturi Rangan. Kasturi Rangan report is what is now is saying that we have to protect maximum amount of Western Ghats. That's why I told leave the forest to the forest area and limit the development in the urban area or in the other areas. So these are the portions in the Western Ghats. Now we have few more topics that we can take in another class. So in this class it's only up to, so it is only Western Ghats and the semi-arid region. In the remaining class I will be taking the other portions of this.